హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రవి ఆల్ ఇన్ఫో. ఇంతవరకు మన ఛానల్లో నిష్ఠా ట్రైనింగ్కి సంబంధించి మొదటి 10 మాడ్యూల్స్కు సంబంధించిన మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్నీ కూడా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు 11th పోర్ట్ఫోలియో కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో. అయితే ఇక్కడ ఈ 11th మాడ్యూల్స్కి సంబంధించి ఈ పోర్ట్ఫోలియోని తెలుగు మీడియం వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఈ పోర్ట్ఫోలియోని ఉపయోగించుకునే వీలున్నట్లు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దయచేసి ఇది గమనించగలరు. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళైనా తెలుగు మీడియం వాళ్ళైనా దీన్ని రాయవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఏమడిగాడంటే పోర్ట్ఫోలియో కృత్యం ఏదైనా మీ భాషా పాఠ్యపుస్తకం నుండి ఒక పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకొని దానికి ఈ కింది తెలిపిన విధంగా 2 కృత్యాలను తయారు చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకొని ఆ లాంగ్వేజ్లో ఒక లెసన్ని తీసుకొని దానికి ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీస్, వైల్ రీడింగ్ యాక్టివిటీస్, పోస్ట్ రీడింగ్ యాక్టివిటీస్, వొకాబ్యులరీ, గ్రామర్, రైటింగ్ యాక్టివిటీ ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క దానికి 2 కృత్యాలు రాయమని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం ఈ మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోలో క్లియర్గా మీకు ఈ యాక్టివిటీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇది మీకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఇది చూడండి. ఇప్పుడు మనం పోర్ట్ఫోలియోలోనికి వెళ్ళిపోదాం. పోర్ట్ఫోలియోలోనికి వెళ్ళే ముందుగా నా యొక్క చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ సింబల్ను కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో వచ్చినటువంటి ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా వస్తుంది. ప్రతి వీడియోని మిస్ కాకుండా మీరు చూడడానికి వీలుంటుంది. ఇంకా మనం ఆలస్యం చేయకుండా మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోలోనికి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ చూస్తే పోర్ట్ఫోలియో 11. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే నేమ్ ఆఫ్ ద టీచర్, క్లాస్, ఇక్కడ 5th క్లాస్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది. సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ తీసుకోవడం జరిగింది. లెసన్ నేమ్ మల్లిక గోస్ టు స్కూల్, ఈ లెసన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి లెసన్నే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతిదానికి కూడా 2 యాక్టివిటీస్ చేయమని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఇచ్చానో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ప్రీ రీడింగ్ అనేసరికి మనకు పిల్లలకు మొట్టమొదట చదివించే ముందు, ఎలాంటి లెసన్ చదివించే ముందు ఏ యాక్టివిటీస్ చేయించాలి అనేది ఇక్కడ చూస్తే, ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ టీచర్ రైట్స్ సమ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. స్టూడెంట్స్ రీడ్ దోస్ వర్డ్స్ అండ్ ఫైండ్ ఇన్ ద లెసన్ వేర్ దే ఆర్. ఇన్ దిస్ activity all the words will be found by the students. Teacher asks the children, where is this word in this lesson? Children will answer and say the paragraph number of that lesson. The teacher gives the meaning of that word. This is the activity. Try to understand what is this activity. First, teacher has to write some words on the blackboard. The students search those words in the lesson. They try to find the words in that paragraph. The children will answer to the teacher, where is the word in that paragraph? That is the activity. This is the activity 1. This is the example for understanding. First, teacher writes down, consoled, astonished, insisted. ఈ వర్డ్స్ని బోర్డు పైన రాస్తారు. రాసిన తర్వాత పిల్లలు పుస్తకంలో వాటిని వెతికి ఏ పేరాలో ఉందో అవి రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద చిల్డ్రన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద లెసన్. ఓకే, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ. టీచర్ రైట్స్ సమ్ వర్డ్స్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. బిసైడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్డ్ హీ గివ్స్ ఎ చెక్ బాక్స్. టీచర్ instruct the children to write those words in their notebooks. Now the teacher gives model reading of that lesson. Whenever the children listens to the words which were already written on the blackboard, put a tick mark in the check box against the word, beside the word. Here, this is the example. Teacher writes special narrow window. These words teacher writes on the blackboard. There is a check box beside every word. Whenever the teacher pronounces those words while he is reading, students put a tick mark in the check box. This is the activity. These 2 activities are pre-reading activities. Now we are coming to post-reading
activity. This is the activity 1 in the post reading. Post reading is a final stage of reading a lesson. Final stage of reading a lesson. Here, the activity is the teacher divides the class into groups and gives names to those groups A, B, C, A group, B group, C group. Teacher asks all the groups to make some questions. After making questions, one group leader asks questions to another group children. Another group children will give answer. If the answer is correct, another group will get 1 point. In this way, all the group children asks questions to another group children. They will give the answers and get the points. If they do not get the answers, they do not get the points. This is the activity. Here is the example for this activity. A, B, C. This is the points table. Suppose A group leader asks question to B group. B group will give answer. If it is correct, they will get point. That is not correct, they don't get point. The question is passing to C group. This is the first activity in this post reading activities. Activity 2. Teacher writes a word on the blackboard and invite one student in front of the class. Teacher allows the one child to sit on the chair facing the children. Sit in a chair facing the children. Divides the whole class into groups. Team A children give hints for that word. One child sat on the chair facing the children. There is a word on the blackboard. Teacher already wrote a word on the blackboard. There is a child on the chair. The first group children give some hints. He will think about those hints. With the help of the hints, the child who is sitting on the chair try to find what is that word. If he say the word is correct, the team A gets that point. In the same way, all groups will do the same. This is the activity 2, post reading. Next, come to the while reading activities. The teacher shows some pictures and asks children which part of a story matches this picture. Teacher shows some pictures, they are related to the lesson. Which part of the story matches to this picture? Story and picture, they have to match both of them. The student will give the answer, asks them to describe that picture. Students finally have to describe that picture. What is the story of that lesson? This is the while reading activity 1. Next, come to the activity 2. Teacher reads a paragraph and explain the story. The children understand that story. Then teacher asks children to draw a picture of that story. In this activity, children actively participate in this activity and draw the pictures. This is the activity 2. Next, come to the vocabulary activities. Observe the underlined words in the given sentences. Her family resides on the foothills of a forest. You can weave a variety of cane baskets faster than anyone else. Here we can observe two words, foothills and anyone. Foothills, foot plus hills, anyone, any plus one. Here we can say that such a combination of two or more words to form a new word is known as a compound word. Now the teacher asks the children to write some more compound words what they know. Then children writes some words like sun plus flower, sunflower. News plus paper, newspaper.
Rain plus bow, rainbow. This is the first activity in the vocabulary. Next, come to the second activity in the vocabulary. Teacher writes a glossary on the lesson. Every lesson has a glossary after the lesson, and draw a line beside of every word. Children will come forward and write the meaning of that word. Teacher asks the children to explain that word to check the level of understanding of the children. This is the activity 2 in the vocabulary. Next, come to the grammar activities. Grammar activities, this is the first activity, a collective noun. This is for understanding of collective noun. What is a collective noun? A collective noun is a word that refers to a group. The army soldiers is trained to battle against the enemies. The flock of birds flew over the colony. Here we can observe two words, the army and the flock. Those two are represents group of army and flock, group of birds and group of soldiers. This is the collective noun. Students identify those words and explain why they are collective noun. This is the first activity. Second one is there is a table. Teacher draw the table. I, you, we, they. He, she, it. Pronouns and verbs. Drink, read. Drinks, read. This is the simple present tense. Children can observe with the I, you, we, they follows only root verb. He, she, it, third person singulars follows S or ES after the verb. Ask the children to make some new sentences with different verb forms. This is the activity 2. Next, come to the writing activity 1. Preparation of a poster. Observe the following poster. The teacher asks the children to observe this whole poster. Here, admissions are open for 2020. Mandal Parsad Primary School, Digomenta. Knowledge is power. Enroll now. We provide free education, free uniforms, free midday meal, free school supplies. In this way, many activities are here. Children observe all this poster, and after this, teacher asks some questions. Here, those questions. What is the heading of the poster? Children will give answer. Mention free schemes provided in the school. They will give answer. What are the facilities provided in the school? Here are the 3 questions. Children will write the answers in their notebooks. This is the writing activity 1. Come to the next activity. Activity 2. Now work in groups. Children will be divided into some groups. Prepare a poster on hand wash program. They will create a poster in their groups. This is the 11th portfolio activity. If you find this video is helpful to you, please like this video and share to your fellow teachers, and don't forget to subscribe my channel. Thank you all.